Speakers are just so dynamic, and just to be able to hear the things that they've been through and how they've handled them in Christ is just real uplifting to me. Melayani Tuhan untuk bisa efektif, kita mungkin harus bisa saling komunikasi yang baik satu dengan yang lainnya. Dan ngobrol bukan cuma sekedar ngobrol hal-hal yang berbau rohani, tetapi hal-hal juga yang kehidupan sehari-hari tentang ya gimana kabarnya, gimana kabar keluarganya. Ya itu berarti kebersamaan kita, gitu. Susah senang sama-sama, bisa cerita. Ya susah dibagi rata, senang dibagi rata juga. Jadi nggak ada yang mau menonjol sendiri, nggak ada yang mau terkenal sendiri, gitu ya. Nah itu. Nggak ada yang mau terkenal sendiri. Jangan gitu, saya kan nggak enak. Dan juga yang terpenting, ya nggak begitu. Keterbukaan. Berani terbuka satu sama lain. Kan penting loh itu. Dan, jadi cepat dan kamu nggak kebagian. Apa Gen? Ya, yang terpenting adalah apa, Gen? kesatuan hati. Jadi tanpa kesatuan hati kita tidak dapat melayani Tuhan dengan efektif. Betul sekali. Siapa nama kamu? Siapa? Kamu Gen saya tapi. Nomor sepatu berapa? Nomor sepatu. Baju 41. Say hello and bom dia to all of our Christian friends in Brazil. God bless you in Jesus' name. We're here next to the border of North Korea, and yet a few yards away behind the cameraman, there's an army guard holding a rifle, and yet there's a beautiful sense of God's peace right in this place. It's the peace that passes all understanding. And I just stretch out my hand to our friends in Brazil, and I pass that peace to all of our friends in Brazil. God bless you, one and all. You want the best. You want the best of the best. But to me, that's not the number one. That's not the number one criteria for me. I don't even know how you say this guy's name. Finland. Anybody ever heard of this Finland? A couple nights I did this acoustic shows in Toronto and Winnipeg. I love those situations because I get a chance to share my heart, you know, and I think one thing that has happened to us is that we have gotten desensitized, you know, we just, nothing phases us anymore, you know, it's such a dangerous place to be, and so I was just praying for people that God would just captivate our hearts again, and it would just be so fresh and new. When we sing "Open the Eyes of My Heart," Lord, it'd be like the very first time we ever died ourselves. It's all just about dying every day. That's the Christian life. Right now we're starting my first ever English international album. So far kan Tuhan sudah bawa kita sejauh ini, nggak mungkin dia istilahnya kita nyebrang danau terus kita digandeng dia terus kita dilepas gitu kan. Apalagi gua nggak bisa berenang. We're so excited, 10-year anniversary, guys. 10 years, that's a long time. Woohoo! Congratulations, happy birthday. Selamat pagi. Bagus. Bagus. And the best is yet to come. That's right, Indonesia, the best is yet to come. Go for it. We love what you guys are doing, and we're happy that you're 10. That's right, and we're really believing for the youth of Indonesia. God has such huge plans for you guys. Terima kasih. Indeed, and we are just excited about being a part of it with you guys and believing for awesome stuff to happen in the new generation coming through in Indonesia. Indo. No way. God bless you guys. Halo teman-teman, kita dari Oxygen True Worshippers Youth. Saya Ripka. Saya Billy. Dan dalam rangka kita launching album terbaru dari True Worshippers Youth, Higher Deeper. Justin Bieber masuk ke dalam YouTube, video teman-teman sendiri, ember pakai panci juga boleh. Billy, supaya teman-teman di luar sana bisa ikutan dalam acara perlombaan ini. Caranya gampang banget. Kirim link video kalian ke telah berpartisipasi di kompetisi Higher Deeper. Teman-teman hanya punya waktu hingga hadiah ya nggak sih? Pasti dong ada hadiah. Hadiahnya adalah sebagai berikut. Tuh. Tentunya kita semua udah nggak sabar ya, nunggu video-video yang unik dan kreatif dari teman-teman semua. Betul banget. Dan teman-teman cepat upload video teman-teman. Be creative and God bless you. Hai teman-teman, kami dari Oxygen True Worshipper Youth. Saya Denny. Saya Winnie. Biar lebih asik, mana kalau kita ngingetin teman-teman apa aja sih hadiahnya? Apa aja? Mana ya hadiahnya ya? Tuh. Dan ini yang ditunggu-tunggu, Dan. Apa tuh, Win? Untuk pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah akan dilakukan pada akan dilakukan Praise and Worship Night bersama dengan Oxygen True Worshipper Youth. Dan lokasinya di mana? Annex Building Hotel Nico. So teman-teman, upload terus video kalian. We're waiting for that. So, see you there. See you there. God bless you. Bye-bye. Konsernya bagus banget.
diberkati. Saya lama banget nggak ikut konser dan Sari sedang banget saya boleh hadir di konser yang sangat memberkati saya dan saya percaya bukan hanya memberkati saya tapi juga memberkati banyak orang. Yes, Langit Biru adalah suatu film yang luar biasa. Tadi kami berempat baru nonton bersama-sama. Menurut saya, menurut kami semua pesannya sangat positif tentang bagaimana membuat seorang lawan atau lawan jadi kawan ya. Karena saya sendiri mengalami dari kecil di SD, SMP, SMA pernah ditekan sama senior ya. Dan saya juga pernah menekan yang junior. Jadi, tapi bagaimana supaya hal itu tidak terjadi, semakin berkurang di dalam kehidupan anak-anak bersekolah, baik dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Dan saya harap pesan yang positif ini bisa didengar oleh setiap murid dari kalangan SD sampai SMA, sehingga bullying ini tidak menjadi suatu budaya di bangsa ini. Langit Biru itu bikin orang tidak bullying sama kasih tahu orang biar harus baik-baik ke orang lain. Kasih. Hey friends, I really hope you enjoy the album, The Rescue. It is a labor of love from all of us, and I pray and I hope that you're blessed by it. Do tell your friends about it, and God bless. Hi everyone, I'm Sydney Mohere and this is The Rescue, which is my first English album that's released internationally, globally, and I'm just such a lucky guy, such a blessed guy, and I just want to say thank you to every single one of you who've supported, especially our church, JPCC, that's because this is, even though this is my name on the top, but this is basically all of us, the team, the church, everyone who has a vision for the world, for blessing the churches around the world. And I'm just thankful, I'm amazingly grateful that this album can be released after 2 years of hard work and inspiration and creativity. And I hope you enjoy it, and I hope you get to listen to it, and do tell your friends about it, and let Jesus' name be glorified. God bless you all.